habit and reduce family interactions. It distract a child from food, affect their nutrition and social development. Balancing screen time is essential for healthier eating and strength family connections. And next methodology, participants refer to individual involved in the study. The participants are resident of Kerala state in India, which is children's aged 2 to 10 years. As this group is a focus on the research, and the participants are seven mothers selected through convenience sampling, meaning they were chosen based on availability and case of access. Access and data collections. Data collection evolved. Data Data collection evolved for interview schedule active participation uh, convenience with the privacy and uh, uh, confidentiality and ensured throughout interview process. The interview process involved using gate with focus, question and follow up, promote, develop from prior research and discussion. And interview were conducted individually to encourage open, independent conversation. Analyzes analyzes the data from the interviews was analyzed by identify recurring them, which were then discussed to draw insight. And the four themes are research. And one shows that mobile phones are commonly used during children's mealtime. Many children rely on phone to eat, and they often focus more on the phone than on their food, leading to lack of awareness about what they are eating. And second one, then suggested the parental early introduction of phone during meal, starting to children become dependent on them. Many mothers avoiding phone use themselves, but the habit has already been established, making children refuse the eat without a phone. And next thing. Highlight that children mainly watch YouTube videos, including songs and dance, cartoons, and conducted related to their industry. Gaming is less common, but happen occasionally during meals. And theme 4 shows that mobile phone use during meals lead to children eating more and faster due to the distraction. Uh, it also causes increased inabilities and quiet temper and emotional, often negative behavior uh, from videos. This is our this is our discussion, and this conclusion, this research highlights the impact of mobile phone of children's mealtime habit, with many starting phone use at age 2 to it suggested reducing screen time by avoiding in alternative activities and promoting devices-free family meals. Encourage mindful eating can help foster heal their food habit and reduce negative behavioral effect of excessive screen usage. And that's our reference. I invite my three members, Farah and Basu. Yes. Could you please elaborate on the explain objectives of the present study again? Objectives. What are the main objectives?
Objectives. He is direction student കണ്ടെത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച മെയിനായിട്ട് കുട്ടികൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഒരു കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര ഓല് അറിയുന്നുണ്ടോ അത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സിനെ ബിഹേവിയറിനോ അല്ല ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ടോ, അതാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യും. പാരൻസിന് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റഡിയുടെ കണ്ടെത്തിയ ഫൈൻഡിങ്സ് വഴി any സജഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പേരൻസിന്റെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ആദ്യം അവർ ഫോൺ കൊടുത്ത് ശീലിച്ചത്. പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ ശീലിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഫോൺ ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ പാരൻസ് ഫോൺ പണ്ട് മുതൽ കൊടുക്കരുത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫുഡ് ടൈം മീൽ ടൈമിൽ ഫോൺ കൊടുക്കരുത്. എനി അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, കളറിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് കൊണ്ടോ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുക. Good morning, everyone. Myself, Suha Devi. I am an MSc Psychology student from College. I have conducted a study on problematic internet use, rumination, and reflection among youth. Let me introduce these values to you briefly. Problematic internet use simply describes as the abusive, obsessive, and uncontrolled use of internet, which causes psychological and social issues in a person's life. PAU has, which means problematic internet use, which has several negative consequences, including stress, depression, and low self-esteem. One of these negative consequences include rumination. Rumination simply means the repetitive and passive thoughts. A person is kept thinking about their past negative experiences and the experiences their goals, their effort, and how it affects them. The person is kept thinking about their past negative experiences. Previous researchers have divided rumination into rumining and reflection. Rumining simply means rumination itself. Reflection is the person is also thinking about their past experience, but with the intent to learn from the experience. Rumination is like the person is stuck in their thinking, it's like
pointed out that these variables can vary across culture. So it is also important to conduct this study among the rural areas, among the rural population. The major objective of this study include to explore and understand the relationship between programmatic internet use, rumination, and discussion. The next objective is to determine the significant difference among these variables across gender. 300 participants living in the 22 parts of Alabama, Punjab, Malappuram have been chosen to be a part of this study. Their age ranging between 15 to 24 years. The measurements used in this study were the problematic internet use questionnaire and rumination reflection questionnaire. The problematic internet use questionnaire containing 18 items and rumination reflection questionnaire containing 24 items with 12 items for ruminative responses and 12 items for reflection questionnaire. The data were analyzed using inferential statistics and descriptive statistics. The inferential statistics include ANOVA, t-test, and correlation. The research indicated that there is no significant difference among gender in these variables. Which means these variables are almost equal in both male and female gender. The correlation reveals that okay, the correlation result reveals that all the three variables have a relationship that is moderately positive, which is like more than 0.25. Moderately positive correlation has been shown among these three variables. Among these 300 participants, 51.33% of the participants of the sample has shown the problematic internet use behavior, which is very maladaptive behavior itself. Then 77.66% of this population is showing ruminative behavior, and 70.33% of this population of the sample showing reflective behavior. By analyzing the acquired data, it was found that Instagram was the most favorable and most used social media app among youth. It is also consistent with the previous studies that has been conducted in India, which also revealed that among the Indian youth, Instagram was the most used social media app. The major implication of the study include to conduct education. This population can be used to conduct educational programs and workshops such as educational programs in schools, colleges, in youth clubs, which about the negative cause and effect of this excessive use of internet, excessive use of social media. Also, since 1999, the use of internet has been expanded by 10, so it is very important to include the digital well-being and how to use internet properly, how to use internet responsibly in the curriculum as well as also, the rumination is a factor for depression. People with rumination are very vulnerable to depression. So, by conducting the study, it has been understood that more than half of the population, 77.33 of this sample, identified with ruminative behavior. So, they are vulnerable to depression. So, this study can be used as a review for future studies. Let me use this stage to express my gratitude for my supervisor, Jelna ma'am, for her invaluable guidance, support, and encouragement throughout the study. Also, the 300 participants who took their time to contribute to the study, my friends and my family. Thank you. Okay. You presented well. And what are the future suggestions being from this study? Future suggestions. As I said, youth are particularly vulnerable for this maladaptive behavior. So, like they
currently doing an abroad. Okay, he's diploma in guidance and counseling from Jamia Millia Islamia, New Delhi, and currently working as a lecturer. So, okay. For the convenience, can I speak in Malayalam? Okay. Is there any non-Malayalam speakers here? Yes. Okay. Uh, Here we are going to discuss the topic, means explore the topic, the brain rot. Okay, have you ever heard about the term brain rot? Okay, no. Okay, then we are exploring this. Okay, brain rot. Brain rot is okay, as taken as a word of the year on Oxford Dictionary. Okay, കഴിഞ്ഞ വർഷം 2023 ഓക്സ്ഫോർഡിലെ വേർഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത വേർഡാണ് ബ്രെയിൻ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രെയിൻ റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണ്ടിട്ടല്ലേ, ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ചേഞ്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന കണ്ടന്റ് ചേഞ്ച്, നമ്മൾ റീല് കാണുന്നു ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്സ് കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കണ്ടന്റ്സ്, ഭയങ്കര ഓക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്സ്, വെറുതെ കുറെ റീലുകൾ. ഇങ്ങനത്തെ റീലുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ എങ്ങനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്രെയിൻ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ബ്രെയിൻ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രെയിൻ റോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സപ്പോസ്ഡ് deterioration of a person's mental or intellectual state. Then ഒരു പുതിയ കാലത്ത് കാണാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ് ആണ്. ഇപ്പോ വേൾഡിൽ തന്നെ 5.22 ബില്യൺ ആൾക്കാർ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെയിൻ റോട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിത് നോക്കുന്നത്. ഇതിൽ പല പല കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കോഗ്നിറ്റീവ് ഡീഗ്രഡേഷൻ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ, ഡെവലപ്മെന്റൽ കൺസേൺ. ഇപ്പോ വന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഗ്യാമാറ്ററൊക്കെ ലോസ് വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ്, ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ കൺസേൺസ്, കുട്ടികളെ എടുക്കുന്ന കണ്ടന്റ്സ് നോക്കി കാണാൻ കഴിയും. അടുത്തുള്ള കുട്ടികൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും, ആ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത്, പിന്നെയും പ്ലാൻ ആക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ഇല്ല. ബട്ട് children are watching that. Okay. Then method. Okay. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 7 സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ വെച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള അവസരം തന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ തീമാറ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വന്നിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ തീംസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിതിൽ മെത്തേഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് തീം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അവയർ അല്ല. ഓക്കെ, കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് കൂടുതൽ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബ്രെയിൻ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനോട് കുറച്ചും കൂടി കോൺസെപ്റ്റ് അറിയുന്നത്. അതേസമയം നമ്മുടെ ഈ കോൺസെപ്റ്റിനോട് നമ്മളും ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then shifting content and impacts on engagement. ഇപ്പോൾ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു ലോ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുന്ന പല ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ലൈക്ക് ടോപ്പി, ഇപ്പോ ചില പ്രമുഖ
then ചില കണ്ടന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്താ കാണിക്കുന്നത് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടന്റുകളാണ്. രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മന്ദപ്പാവായി ചടക്കുക എന്നൊക്കെ സാധനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടന്റിൽ ഓവർലോഡ് ഈ റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്. ഇപ്പോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാള് ഒരു പാട്ട് റീൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 പേര് ആ റീലിനെ കളിക്കുക. നമ്മൾ ഏത് റീൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം റീൽ കണ്ട് നമുക്ക് നേടാവുന്ന അവസ്ഥ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെയിനെ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താശക്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധനം ഇമോഷണൽ കോൺസിക്വൻസ് ആൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് എഫക്ട്സ്. ഇപ്പോ ഒരിക്കലും ഗിൽറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ വളരെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിൽറ്റ് തോന്നാം, ഞാൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, ഞാൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, എക്സാമിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഫോൺ നോക്കിയിരുന്നത് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഗിൽറ്റ് തോന്നാം. അങ്ങനെ ഒരു ഗിൽറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് മെമ്മറി ലോസ്. ഫോൺ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, കേൾക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കുറെ നേരം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറന്നു പോവാ, പിന്നെ റൂമിൽ സാധനം പോയിട്ട് പിന്നെ അത് മറന്നു പോവാ. നെഗറ്റീവ് മോഡ്. ഇപ്പോ അത്തരം സമയത്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുക. പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മോഡ് വരുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രശ്നം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് പിന്നെയും കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവും. ഓക്കെ, അതാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ റിയൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇന്റർണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻട്രപ്ഷൻസ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാഴ്ചകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നമസ്കാരത്തിൽ വരെ ഇപ്പൊ 3 സ്കെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. 3 പറയുമ്പോഴാണ് മോളെ 3 സ്കെച്ച് ഉള്ളൂ, 4ാമത്തോടൊപ്പം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ റീലായിട്ടുള്ള ഓർമ്മ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഗിൽറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഗിൽറ്റ് തോന്നാം, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തത്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഗിൽറ്റ് തോന്നാം, സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഗിൽറ്റ് തോന്നുന്നില്ല. അതേ സമയത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഗിൽറ്റ് തോന്നും. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള തീംസ്. കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, ബ്രെയിൻ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇത് ഒരു 1700-ലൊക്കെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിനാണ് ഈ ബ്രെയിൻ റോട്ടിന്റെ നമുക്ക് ഉത്ഭവം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതോ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെ വളർത്താത്ത കണ്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് തലച്ചോറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താശക്തിയെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ട് രീതിയിലാണ് കണ്ടൻസ്. നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കും, ഇതാക്കും. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാത്ത കണ്ടൻസ്. ഓക്കെ, വെറുതെ ഇങ്ങനെ റീലിനെ കാണാം, പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരും വൃത്തികേടായിരിക്കും, ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത കണ്ടന്റ്. ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് കൺസംഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിയെ തന്നെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ബ്രെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് മോശം തരാൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുക, പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. അതെ, പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രമാത്രം പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ തന്നെ സെൽഫ് അവെയർ ആയിരിക്കുക. ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടീവ് എന്തായിരുന്നു? ഒരു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ലിറ്ററേച്ചർ ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തിയറി ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 ആഴ്ച പുതിയൊരു ലിറ്ററേച്ചർ വന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നുള്ളത് ന്യൂയോർക്കും ഗാർഡിയനും അങ്ങനത്തെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് അവർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ് മോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് എടുത്തത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കിതൊരു PhD ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രെയിൻ റോട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
റോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അവരുടെ ഇമോഷണൽ വെൽബീങ് എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇമോഷണൽ വെൽബീങ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ സ്റ്റുഡൻസിനെ ചെയ്യുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇപ്പോൾ ആസ് എ പീപ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൺ ഇവല്യൂഷൻ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ഛന്മാരെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പണ്ടൊരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്കൂളിലുള്ളത് നമ്മൾ 10 കുട്ടികളാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത്. 10 കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് 10 കുട്ടികളുടെ ഫോൺ എന്താണ്, നമുക്ക് അത് വേണം അത് വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പാരിസൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഓവർ എക്സ്പോസ് ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് ഫീലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇമ്പാക്ട് കാരണമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സമയത്ത് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറയ്ക്കുക, കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, ഡീടോക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ കാരണം ടീനേജേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ബിഹേവിയറിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ മലബാർ ഏരിയയില് ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ടീനേജേഴ്സ് അഡോളസൻസ് പീരീഡിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നതായിട്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ പാരന്റ്സ് ആ കുട്ടീനെ പുറത്താക്കി പോകും. കുട്ടി മാത്രം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ കുട്ടി കാണുന്ന വെറുതെ ഈ കാർട്ടൂൺ കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടന്റ് ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടിസം അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ കുട്ടി അതുപോലത്തെ സിംറ്റംസ് ആയിരുന്നു എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ലൈഫിന് എല്ലാത്തിനും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവാണ്. ഇപ്പൊ 2 ദിവസം മുന്നേ സ്വീഡനോ സ്വീഡൻ പഠനമാണ്. ഇപ്പൊ സ്വീഡനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്വീഡൻ മൊത്തത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ടാബ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക, കുറച്ചുകൂടെ ഇതാക്കുക. അപ്പൊ അവരിപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മതിയാക്കാൻ നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പോകാന്നാണ് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ച് ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ എഴുതുക, വായിക്കുക, നമ്മുടെ ഈ സാധനത്തിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടീ ബ്രേക്ക് ആണ്. 10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ടീ കുടിക്കാനുള്ളവര് റൂം നമ്പർ 215 ടീ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോറി, 115. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ സെഷൻ ആയിരിക്കും.
Hello.
ഹലോ. കുഴപ്പമില്ല. ഹലോ. ഹലോ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ. Yes, you are audible. Welcome. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പേര് വിളിക്കുന്ന പോലൊക്കെ ഇതിൽ ഇല്ലേന്നൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്താൽ മതി. ഈ പേര് വിളിക്കുന്ന ഓർഡറിലായിരിക്കും രാധിക പി കെ. ഹലോ, രാധിക ഉണ്ടോ ഇവിടെ? Radhika. രാധിക ഉണ്ടോ? കൃഷ്ണവി ഭുവനേശ്വരി പ്രസന്റ് ആണോ? Krishnavi is here only, and Subhakalini also here, എന്ത്? and Bhunesh is ശരി. കൃഷ്ണവി ഭുവനേശ്വരി പ്രസന്റ് ആണോ? present, ma'am. ഓക്കെ. നിങ്ങളാവും നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. രാധിക ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ആള് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഫിസ മുസ്തഫ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? Yes, ma'am. സുഭ കല്യാണി. Present, ma'am. മീനാലോചിനി. Amina also. Yes, ma'am. I'm here. So you are Yes, ma'am. I'm here. ആലിയ മെഹജബിൻ. Yes, ma'am. അസീല ഫാത്തിമ. അസീല ഫാത്തിമ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഇതിലിപ്പോ രാധിക പ്രസന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അപ്പൊ ആളെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇടണം. കൃഷ്ണവി ആയിരിക്കും ആദ്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിവിടെ മൈക്കയിൽ പറയുന്നൊക്കെ ഇതിൽ ഓഡിയബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ഇതിൽ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. Ma'am, but slides change ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിലിപ്പോ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ സ്ലൈഡ്സ് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ.
It's not your turn. Can you please stop sharing your screen? We'll call you when it's your turn. We haven't started yet. Thank you. Okay, sir, sorry. Firstly, I invite Krishnali and Bhuvaneshwari to present their topic on examining the impact of poverty on mental health and well-being, effective strategy for regulation program in adulthood. Please present your paper slides. Krishnali, are you there? Is that Mustafa? Is that Mustafa? Can you hear? Yes, ma'am. Yes, I can hear. Can you start the presentation first? Okay, ma'am. Okay, your topic is the female urges to achieve life goals that apply between gender role, ideology, self-esteem, and level of coping, right? Yeah, right. Yes, ma'am. Okay, you can present your slides and start your presentation. Can you see my slides, ma'am?
Hello. Yes, it's visible. Okay. Okay. Good morning, and thanks for joining me today to this presentation. I am Prisma Mustafa CH, working as Assistant Professor in Wadhuda Institute of Research and Advanced Studies. So today I'm here to present my paper on the female urges to achieve life goals, the interplay between gender ideology, self-esteem, and level of coping. So, for the coming 8 minutes, I will be presenting these parts of my paper. So, starting with my variables are achievement motivation, self esteem, general ideology, and coping. So, I'll give a background of my study. So, I came across a press notice of Indian Ministry of Labor and Employment in the November 2024. So, it has shown that there is an increase in around to 18% of female employment in the past 17 to 23. So it made me to think that what factors can be there to motivate them to or to have a achievement motivation to have a career or to earn for their living. So basically, achievement motivation is a person's aspiration to succeed in life. So self-esteem is a person's evaluation of their own value and worth. And also, gender role ideology is like how gender shapes a person's role in their life. And also, there are three types of gender role ideology. They are egalitarian, transitional, and traditional ideologies. And coping is the psychological process of handling stress, solving problems, and making decisions. So I came across I go through the literature review, and I found that there is a base for my study, there is a study conducted by Muhammad Abuzar and Eni Puranwari, and they have found that there is a positive correlation between self-esteem and academic achievement. And there is another study which was conducted by Nazir Haider Shah and et al. And they found that there is a positive, significant relationship between coping strategies and achievement motivation. And also another study which is based on general ideology, but they have found a correlation with brilliance. So based on all the studies, I found that there is a need to understand the level of achievement motivation, self-esteem, general ideology, and coping level of female college students, and also to understand the relationship between the achievement motivation, self-esteem, general ideology, and level of coping. So for this, my major hypothesis is to understand this significant relationship, and also there is some minor hypothesis like there is a positive correlation between self-esteem and achievement motivation, also a negative correlation between general ideology and achievement motivation, and also to understand the positive correlation between coping and achievement motivation for female college students. So about my methodology, I have selected 100 female college students through volunteer sampling with an inclusion criteria of unmarried young adults with no record of significant medical or psychological conditions. And the data were collected through questionnaires using 4 questionnaires, which are achievement motivation scale revised, Rosenberg self-esteem scale, gender role ideology scale, coping scale. And the collected data were first analyzed through descriptive analysis, and a normality test were conducted, and also I selected Pearson product moment correlation to analyze correlation, and also regression analysis were done. So these are the results of my data. And here is a table of descriptive statistics, which shows the descriptives of self-esteem, general ideology, achievement, and coping. And here is the table of correlation analysis, and there are some findings. And here is a table of regression analysis. So from these study, I found that there is a positive correlation between coping and achievement motivation, especially hope for success. And there is a negative correlation between gender or ideology and achievement motivation. And there is a positive correlation between achievement motivation and self-esteem. And from the regression analysis, I found that there is overall regression was statistically significant, and 9% variation in achievement motivation is explained by coping level, gender role ideology, and self-esteem. And it was found that coping level significantly predicted achievement motivation, also general ideology significantly predicted achievement motivation. So from these findings, I concluded that if a person's coping level is increased, then the person can also find that the person can build high achievement motivation also. And the major finding was also that people, that is female college students with egalitarian gender ideology, is having high achievement motivation. So by these findings, I imply that for the campus students, that is for the female college students, we can assess and address the gender ideology, like whether it is traditional or egalitarian, and also promote the egalitarian gender role ideology by giving positive role models, and also to conduct the study in the large sample, and also to give them a positive environment so that they can also achieve in a good career.
So if there is a future study, I will be suggesting to conduct it in the career context. So these are my references, and thank you, and I welcome your question and suggestions. Very well. Then my question is this: what are the different hypotheses of the study? Please explain this again. Hypothesis, Anna, ma'am. Hello. Yes, yes, hypothesis. So my major hypothesis, there is a significant relationship between achievement motivation, self-esteem, coping level, and the gender role ideology. And there Then, are other, okay. you said the major findings of the study. Related to the hypothesis, what are the major findings? Okay, ma'am. So I found that there is a positive correlation between coping and achievement motivation. And there is a negative significant correlation between gender role ideology and achievement motivation. So which states that if a female student is having egalitarian gender role ideology, then the student will be having high achievement motivation. Okay, fine. Can I conclude? Thank you, Lisa. And next, Radhika on the topic mental health training for educators, optimizing workplace well-being and student outcomes. Radhika, can you please rotate your phone so we get a full screen on here? Is it okay, sir? Thank you. Yeah, it's okay. Good. I'm Radhika, Assistant Professor, Savi Institute of Advanced Study, Department of Statistics. And my research topic is mental health training for educators, optimizing workplace well-being, student outcomes. And today's educational landscape, educators face increasing challenges ranging from managing diverse classroom needs to addressing the rising prevalence of mental health issues among students. The dual focus on ensuring the well-being of both educators and students has gained prominence. Mental health training for educators emerges as a pivotal strategy to address these concerns, enabling educators to build emotionally resilient workplace and create a supportive learning environment. This abstract. The study investigated how mental health training program for teachers can improve students' result and workplace well-being. Teachers in school participated in an online survey to obtain thorough information about the efficacy of initiatives. The study identified and assessed a range of workplace well-being and mental health methods that might be modified for education sector. The result is intended to give policymakers and educational institutions. And the introduction. Educators face significant stress in their professional environment, including heavy workload, student behavioral challenges, and societal pressure. This impacts their mental health and workplace effectiveness. Teachers' mental health directly affect their ability to foster a positive learning environment. A mentally health educator can better manage classroom and support student growth. Mental health training fosters collaboration, reduce burnout, and enhance overall staff morale, leading to improved institutional effectiveness. Incorporating mental health training aligns with the contemporary education reforms and policies that emphasize holistic development. And these are the review of literature. And the objectives are to evaluate the impact of mental health training on educators and workplace well-being,
to examine the effect of educator well-being on students' academic and emotional outcomes, to identify key elements of effective mental health training program for educators, to explore the challenges educators face in implementing mental health practices learned in training programs. And the research methodology, the population is school educators in Kerala, and the sample taken school educators in North Kerala, and sample size is 120, and the purposive sampling is used. Primary data was gathered through structured questionnaire, and these are the significance of the study. And the major findings are a significant portion of respondents is likely to have attended mental health training program, primarily short duration, 1 to 3 day sessions. A few participants may report limited or no participation, highlighting the need for greater accessibility and awareness. Many educators will likely report improvement in stress management, resilience, and coping strategies with scores predominantly in the 4 to 5 range. Reduced burnout and greater confidence in addressing mental health issues in the classroom are anticipated outcomes. Time constraints, workload, and limited administrative support, lack of follow-up support are the challenges to integrating learned strategies into practice. A majority of educators may report moderate to significant improvement in students' academic performance and emotional well-being following the application of training strategies. Differences in the degree of students' improvement may depend on factors such as teachers' experience, classroom dynamics, and the training. Most participants are expected to agree the score 4 to 5 that the training content was relevant and the techniques practical. Specific strategies like mindfulness, exercise, active listening skill, and techniques for stress reduction may emerge as particularly useful. And these are the limitations of my study. And some suggestions are: develop mandatory mental health awareness modules for all educators covering stress management, resilience building, and early identification of mental health challenges. Provide workshop, seminar, and online courses with a focus on practical strategies for fostering mental well-being. Encourage school to create policies that support teacher well-being, such as flexible work hours, wellness programs, and regular mental health check. Build a supportive work environment that values open communication, peer collaboration, and emotional support. Train educators to integrate emotional intelligence and socio-emotional learning into their teaching practices. Providing daycare center to school is also a solution for developing a good mental health for women educators. It allows them to bring their children to the school daycare facilities, offering convenience and reducing stress related to childcare response. Early signs of mental health issues in students and collaborate with counselors for timely interventions. Ensure school have access to trained mental health counselors and psychologists who can support both educators and students. Facilitate regular mental health consultation and workshops led by professionals. Reduce excessive workloads for educators by streamlining administrative tasks and offering adequate resources and support. Promote healthy work-life balance by emphasizing regular breaks, vacation time, and mindfulness practices. Conduct periodic evaluation to understand educators' mental health needs and challenges. Use feedback from teachers to improve the effectiveness and relevance of training program. Establish partnership between educational